sitting facing you, or you can stand behind the patient. It is up to you. I like to stand behind the patient because then my shoulder is rested. It's more comfortable for me. But you can have the patient facing you or the patient facing away from you. It's your choice. Okay? Đầu tiên là về cái tư thế á, thì cô nói là các bạn có thể ngồi đứng trước bệnh nhân hoặc là phía sau bệnh nhân tùy. Nhưng mà cô thì cô là thích là đứng tư thế như này, là cô đứng sau bệnh nhân. Before you start the examination, I would like you to talk to the patient first. That is the very important step when you're doing any ultrasound. Talk to the patient, take a little bit of history. Is there a history of trauma? Is there pain? Is there restriction of motion? So you know what you want to look for. Okay? So take a little bit of clinical history and do a little bit of clinical examination before you actually start doing the ultrasound. Và trước khi khám thì nên hỏi bệnh nhân trước, trao đổi với bệnh nhân hỏi trước để chúng ta nắm cái bệnh sử, cái lý do bệnh nhân đến khám, và như vậy chúng ta qua đó chúng ta sẽ biết được chúng ta cần khảo sát cái gì. So the first position, as we saw, was looking at the biceps. So for that position, the patient is sitting comfortably. The elbow should be flexed 90 degrees and the palm should face upwards like this. Như vậy đầu tiên sẽ là khảo sát cái độ dài người về đầu, thì cái tay thể trung gian và khuỷu gấp 90 độ như thế này. So now when you place the probe on this top of the shoulder, so you get this image. Are you able to see this image? Can you please this? Người ta đang siêu âm cái gì đâu này. So this medially would be your lesser tuberosity, laterally will be your greater tuberosity. In between you have the bicipital groove. Okay? So in this you will have the bicipital tendon. So this is the long head of biceps tendon. This is our first important soft tissue landmark. So when you are doing ultrasound in MSK, you have to know your bony as well as your soft tissue landmarks. So this is your first landmark, the bicipital groove with the biceps tendon inside the groove. It should not be dislocated medially. Okay, if that is happening, then you are suspecting some tears, some problem with the ligaments that is holding it. So that this is the first thing that you are looking at, the biceps tendon within the bicipital groove. Cái đầu tiên là các bạn cắt như vậy, các bạn thấy cái cắt ngang qua cái đầu dài hơn như đầu đấy. Đây là các cái mốc quan trọng trong siêu âm xương khớp, là cái mốc rất quan trọng. Thì cả phía ngoài đây chính là cái củ lớn, phía trong là củ bé, nó cái giữa chính là cái rạch dưới đầu. Và các bạn phải thấy cái gân cơ dưới đầu nó ngay trong cái rạch đấy. Nếu nó di lệch ra ngoài hoặc di lệch vào trong là bất thường. Thì cái đấy là cái mốc đầu tiên mà các bạn phải xác định. Then we follow this tendon. Okay, so this is the echogenic tendon. We follow it all the way down till we see the pectoralis tendon inserting onto the humerus. So you see this straight tendon, horizontal tendon. This is the tendon of pectoralis major muscle. At least till this level, you are going to see and scan the bicipital tendon. So this is the tendon. So from up, as much as you can go, to down, take at least this level. This is the minimum that you're going to see. This is the short axis view. Okay? Cái trên cái mặt cắt ngang như vậy, các bạn kéo xuống thì kéo xuống đến ngang, và các bạn thấy cái gân cơ ngực lớn này, ít nhất là cái này. Rồi các bạn kéo lên, các bạn sẽ thấy cái gân cơ như đâu, chạy dọc như vậy. And every structure we are going to see in two axes. So this is the short axis view. From here, now look that I'm turning the probe 90 degrees and keeping my probe in the same direction. Just turn it 90 degrees. So now you are seeing this tendon in the long axis. So this is the biceps tendon in the long axis. So this is the superior part, this is the inferior part of the tendon. Just from that position, this is the long axis of the tendon. Và tất cả cấu trúc thì các bạn phải coi đến hai mặt phẳng. Thôi chúng ta coi mặt phần ngang. Bây giờ cô xoay cái đầu gió 90 độ, các bạn thấy cái gân cơ như đâu là chạy như vậy. So normally you don't see any dark thing around it. So no hypoechoic or anechoic fluid or thickening around the tendon. If that is happening, that means there is either joint effusion which is tracking along the tendon sheath, or there is actual tenosynovitis that is happening with the tendon. Okay? Thì bình thường các bạn thấy
là không có dịch ở trong cái bao gân. Khi các bạn thấy có trường hợp dịch giảm ấm quanh cái bao gân thì hai trường hợp hoặc là có trang dịch khớp vai thì nó sẽ liên thông cái này dịch nó thì xuống. Đấy là cái thứ nhất, hoặc là có viêm của đầu dài gân cơ nhị đầu cũng có dịch quanh khớp vai quanh cái vị trí đấy. So after the biceps tendon, as we said, this medial structure is your lesser tuberosity. So the tendon that you are seeing here will be that of subscapularis. To make this tendon look better, what you are going to do is turn the patient's hand externally. So keep the elbow with the body and turn it externally like this. Em sẽ cần thấy bên ngoài. Đây. Các bạn thấy hôm nay là cô chỉ vào cái củ bé, đúng không? Cái chỗ gân cơ dưới vai nó bám vào củ bé. Và để thấy gân cơ dưới vai rõ hơn cho bệnh nhân xoay cẳng tay ngoài, các bạn thấy gân cơ dưới vai nó ra dài ra. Đây. So in this position now you are seeing a tendon. This is the subscapularis in its long axis. So subscapularis goes like this. This is going to be long axis of the tendon. If you keep the probe like this, it's going to be short axis of the tendon. Okay. Khi các bạn để đôi vai ngắn là nó song song là cái trục, còn khi mà để đôi vai dọc thì chúng ta cắt qua cái trục ngắn, nó vuông góc. So now in the long axis, you are going to see this tendon all the way from the inferior fibers to the superior fibers till you see biceps. See, the most echogenic tendon will be biceps. That's why it's a good landmark. So from the superior to the inferior, all of this is the subscapularis. This you are going to see in the long axis. Khi các bạn đặt cái đôi vai ngang qua cái trục dọc của cái cơ, các bạn có thể kéo lên và kéo xuống. Thì cái phía trong, cái phía ngoài này các bạn thấy có cái chỗ mà tăng âm này là cái đôi vai gân cơ nhị đầu, cái giới hạn của cái đó là một cái điểm rất là quan trọng để chúng ta xác định. Again, from this position, you are going to see the tendon in short axis. So you again rotate your probe 90 degrees and you get this image. Các bạn xoay 90 độ thì các bạn thấy vuông góc ở cả cái gân. Now in short axis, the subscapularis has a multi-pennate appearance. You have echogenic tendon, you have some hypoechoic area, then you have echogenic tendon, then hypoechoic area. This is normal anatomy. So all tendons will not look the same to you. So you have to know what normal looks like. So this is normal appearance of subscapularis. Don't think these hypoechoic areas are pathological. No, they are normal. Và cái quan trọng là cái gân cơ dưới vai này các bạn thấy nó có các cái bó, đúng không? Thì là mặt cắt vuông góc như vậy các bạn thấy các cái bó gân nó tăng âm, và xen kẽ ở dưới đó là các cái vùng giảm ấm của cơ và các cái mô xơ. Thì các bạn như đấy là dấu hiệu bình thường, đừng nhầm với đó là rách của cái gân cơ dưới vai. So again, in the short axis, you are going to go medially and you are going to come laterally till you see the insertion of these fibers onto the lesser tuberosity. Okay, so that is the tendon. When you come laterally, that this inserts onto the lesser tuberosity. Khi bạn kéo ra ngoài là bạn thấy chỗ bám của gân vào cái củ bé. Okay, from this position, now you are going to go medially till you find this bony landmark. So the most medial bony landmark in the shoulder anteriorly is your coracoid process. So this is your coracoid process. Và khi các bạn di chuyển cái đầu dò vào trong, các bạn thấy một cái móc xương, đó là cái móc trong hết của cái đầu vai đấy, đó là cái móc quạt. So when you have found the coracoid process, turn the lateral end of the probe a little superiorly till you find the second bony landmark, that is your acromial process. Các bạn nghiêng cái đầu dò thì các bạn thấy phía ngoài là cái mỏm cung đỏ, như vậy thì trong là mỏm quạt, phía ngoài là mỏm cung đỏ. In between the two, you have the coracoacromial ligament. Và giữa hai cái mỏm này là cái dây chằng quạt đòn, chú ý quạt đòn. Từ mỏm quạt đến xương đòn là dây chằng quạt đòn. Đây, chú ý cái đầu dò. So it's simple. You find the two bones and you are going to see the ligament in between the two bones. Then with the coracoid in view, what you are going to do is do a dynamic maneuver with internal external rotation of the shoulder. So you are going to tell the patient to move the hand internally and externally slowly. Okay. So can you? Bây giờ các bạn
This xoay vào, slowly, xoay slowly. cong ra ngoài rồi. Bây giờ cho bệnh nhân xoay cánh tay cong ra ngoài. Còn thấy cái sự di chuyển của cái gân cơ giữa vai. So this should be a smooth movement. Otherwise, if it is not smooth, if there is any restriction, that means there is subcoracoid impingement. Okay. Nên nếu như các bạn thấy trong trường hợp mà có chen gạt cái mỏ mà qua các bạn sẽ thấy nó có hai cái di chuyển đấy. Bây giờ ở đây người bình thường nhìn thấy di chuyển nó rất là dễ. Then coming on to the most important tendon that we are looking for, that is the supraspinatus tendon, which is the most commonly affected with tendinopathies and tears. So for that tendon, the thing is you can see supraspinatus in a neutral position, but you will only see a little bit part of the tendon. So we are going to do a maneuver so that the tendon comes out from the bone. That maneuver is called the modified Kras position. For that, ask the patient to keep the hand on the back pocket. Okay? Keep your hand on the back pocket. Thì bây giờ chúng ta qua khảo sát cái gân cơ quan trọng nhất là gân cơ trên gai. Thì cái gân cơ trên gai mà nếu chúng ta để tay ở cái vị trung gian nó sẽ bị các cái cấu trúc xương che, chúng ta chỉ thấy được một phần thôi. Và bây giờ chúng ta phải làm cái động tác để mà làm cho cái gân cơ trên gai nó di chuyển ra trước, chọn xương cánh tay nó di chuyển trước bằng cái động tác như thế. When you do that, patients tend to do this. Ask them to point the elbow posteriorly. This is the position that you want. Okay? Và cái móng khuỷu nó phải ra sau, thẳng ra sau. Ra sau ạ, sát vào cơ thể. Now in this position, before you put the probe, imagine how the supraspinatus is. So this is the spine of scapula. So this is the orientation of supraspinatus. So you don't go looking here and there to keep the probe. This is along the spine of scapula and this will be the orientation of the supraspinatus. So before I look onto the screen, I keep my probe somewhere here and then I see the tendon. Các bạn thấy cái gân cơ trên gai nó chạy từ phía sau ra phía trước. Các bạn xác định được này, các bạn chỉ cần đặt đầu dò lên các bạn thấy cái gân cơ trên gai. So when you keep your probe like this, so this is the supraspinatus in long axis. How do you identify? You get this very nice parrot beak appearance of the greater tuberosity, the facet onto which the supraspinatus attaches. So if you get this view and you look at the deltoid, so this is the bulk of the deltoid muscle. The deltoid fibers also are very parallel right now. Okay, this means this is perfect long axis. If your direction is something like this, see these fibers are not parallel, you are not getting the parrot beak. That means this is not the perfect long axis. To make it perfect, this is the view that you are wanting to see. Okay. Thì trên cái là cắt các bạn thấy đấy là cái củ lớn xương cánh tay và cái gân cơ trên gai nó bám vào cái củ lớn. Còn cái phía trên chính là gân cơ delta. Chúng ta thấy cái cơ delta nó rất là rõ, rất là đẹp. Khi các bạn thấy gân cơ delta đẹp, có cái thở trong nó tăng ấm, nó chạy đều như vậy, chứng tỏ chúng ta cắt đúng. Còn nếu các bạn thấy các cái đấy trên nó bị lệch các thứ là chứng tỏ là cái là cắt chúng ta chưa chuẩn, chúng ta chỉnh lại. Trên này chúng ta thấy cái củ lớn, cái gân cơ trên gai thì bám vào cái củ lớn. With this view, always make it a habit to count the layers from top to bottom. So this is skin and subcutaneous fat. Then you have the deltoid muscle. Then you have this echogenic subacromial subdeltoid bursa. So the bursa normally has no fluid. So the echogenic part is because of the fat on either side of the bursa. Per se, the bursa is not echogenic. It's just a collapsed space. You don't see anything inside. So first there will be bursa, then you will have the tendon, then you will have this articular cartilage. You see this dark area, this is the articular cartilage of the humerus, and then you should have the bone. You should always count these layers. The attachment of the tendon onto the bone is direct, so there is no cartilage here. Okay, there is no cartilage here, but there is the articular cartilage here. So you should always count these layers. If you see anything dark in the bursa, that means it's bursitis. If you don't see anything between the deltoid and the humerus, that means it's a full thickness tear of the supraspinatus. Thì cái là cắt này á, các bạn phải đến các cái cấu trúc từ trên xuống dưới. Thì phía trên này là cái lớp mỡ nha, lớp mỡ dưới da, mô dưới da, rồi đến cái lớp cơ delta ở đây.
Rồi giữa lớp cơ delta chúng ta thấy có một cái lớp tăng âm, đây chính là cái túi hoặc dịch dưới mỏm cùng vai và dưới xương, dưới cơ delta. Thì bình thường đây là một cấu trúc sẹp, nó không có dịch, và chúng ta chỉ thấy cái lớp tăng âm này là do hai cái lớp mở phía trên và dưới một cái túi hoặc dịch thôi. Bình thường mình không thấy gì hết. Còn nếu như mình thấy một cấu trúc giảm âm ở đấy thì là có tràn dịch hay là tụ dịch ở cái túi hoặc dịch dưới cơ delta. Đấy, và đây là cái cơ trên gai. Rồi đến phía trên, ngay cái cơ trên gai và trên xương là chúng ta thấy một cái lớp mỏng, đấy là cái lớp sùn của cái chóp xương cánh tay. Rồi phía dưới cái phần tăng âm là cái vỏ xương. Như vậy thì siêu âm này có thể thấy cái gì bất thường, hoặc là thấy tràn dịch một cái cấu trúc giảm âm ở đây là có tràn dịch của cái túi hoặc dịch dưới cơ delta, hoặc là các bạn siêu âm mà các bạn thấy cơ delta rồi đến cái xương này mà không thấy cấu trúc gân cơ trên gai, nghĩa là có rất toàn phần gân cơ trên gai của nó co rút vào trong. Thì luôn luôn cô dặn là khi mà siêu âm thì luôn luôn đếm các cái cấu trúc này xem có đúng hay không. So again, in the long axis, go medially till you see the biceps. Okay, so this is the most medial margin of the tendon. Then you come and you see the tendon in the long axis till there is flattening of this surface. That means now this is the attachment of infraspinatus coming in. Okay, so till this facet is there, this means supraspinatus all the way from biceps. Medially you see this tendon separately. There's a long head of biceps that we were seeing. So anything that is lateral to the biceps is your supraspinatus. All of this is supraspinatus. And then you come laterally and you see this is flattening. This is infraspinatus. So this is all in long axis till now. Trên cái là các dọc như vậy thì các bạn, nếu như các bạn di chuyển ra ngoài thì các bạn sẽ thấy là chỗ bạn một cái gân cơ trên gai một cái cú lớn. Còn nếu di chuyển con trống là chỗ bạn một gân cơ dưới vai. Thì cái quan trọng là xác định cái đầu dài gân cơ dưới đầu là cái chỗ tăng âm như vậy. Thì phía ngoài của nó là trên gai, và trong của nó là dưới vai. So sometimes in long axis it is very difficult to appreciate supraspinatus from infraspinatus. So now you see these tendons in short axis. So from this position, okay, one trick to remember this position is that the probe is pointing to the umbilicus, to the navel. Okay, if you no, the probe, if you face like this, in the long axis it points towards the eighth lobule, and in the short axis it points to the navel. Okay, that is one trick to remember. It's not perfect all the time, but to remember this, if pointing to the ear lobule will be long axis of supraspinatus, pointed like this towards the navel, it will be short axis. Okay. Thì khi các bạn đặt cái đôi giò mà đứng dọc như vậy thì chúng ta cắt theo dọc cái trục của gân cơ trên gai. Còn nếu các bạn xoay cái đôi giò ngang thì chúng ta cắt cái trục ngang. So now from the long axis of the tendon, we are going to turn the probe 90 degree to get the short axis view. Okay. Thì chúng ta xoay ngang và chúng ta coi được thì ngang. Okay. So this is a very good view. So this is a short axis view. Here identify the biceps tendon because that is your landmark. So this will be the anterior side of the tendon. So this, all of this is supraspinatus. These are the anterior fibers, middle and posterior fibers. That is how you identify. If you see an abnormality, you want to tell whether the tear is in the anterior fibers, middle or posterior fibers, or full thickness tear. So this is what you have to identify. Identify biceps in the short axis. So now you know this is the anterior part of supraspinatus. And this is how it should look. Equal thickness, same echogenicity everywhere. There should be no hypoechoic areas. Ở đây cái trục ngang các bạn thấy là cái mặt cắt ngang của cái gân cơ trên gai đúng không? Và cái giảm âm bên này thì cái tăng âm này chính là đầu dài gân cơ dưới đầu. Chúng ta biết đây là phần trước của cơ và phần sau của gân. So here again short axis, you are going to see the tendon from medial to lateral. Now when you come laterally, you see that the supraspinatus, so this is supraspinatus. When you come laterally, you see two facets. Okay, can you make out this triangle for me? You see two facets, this and this. When I go medially, it's round. Okay, when I come laterally, you see two facets. This is the distinction between supra and infraspinatus.
So if you look carefully, these fibers that you see coming in like that, this is infraspinatus. So of this structure, you see some hypoechoic area here. This is actually infraspinatus, which you can appreciate very well in the short axis. So when you come laterally, you see some echogenic fibers here. These are the fibers of infraspinatus. So basically at this level, the two fibers cross each other. So supra and infra merge, but you can make it out on the short axis view. This facet is for the infraspinatus. So that is the importance of looking at things in the short axis view. Cái mặt cắt ngắn này khi các bạn di chuyển đôi do ra ngoài á, các bạn sẽ thấy là cái chòm xương ngón tay ở trên nó bắt đầu là một tròn đều, bây giờ nó xuất hiện hai cái mặt phẳng ngoài phía trong. Cái phần phía trong là cái chỗ bạn ngồi gân cơ dưới gai, còn phía ngoài chỗ bạn ngồi gân cơ trên gai. Đây là cái dấu hiệu để mình phân biệt được cái chỗ này, lúc đấy là gân cơ dưới gai và trên gai nó bám chồng với nhau, chặt nhau thế này. From this area, now what you can do is a dynamic evaluation for subacromial impingement. For that, you are going to tell the patient to and move your shoulder up like this slowly. Okay. So before you do this, you have explained to the patient what you want him to do. So now you are going to keep your probe on top of the acromioclavicular joint. So this is your clavicle. Wait. Bây giờ mình làm cái test cho ngạc dưới vòng cung vai. So this is the acromioclavicular joint, right? So this is acromion. Come to the lateral side of acromion, and then you can actually see the greater tuberosity of humerus, and you can actually see a part of the supraspinatus in this view also. So what you are going to do is keep your probe on the acromion, and now ask the patient to do an overhead abduction. So this is how everything should go inside the acromion, and then pull it out like that. Thì đây là cái vòng cung vai, còn đây là cái chòm xương cánh tay. Khi mình làm động tác mình dài như thế đây có thể tất cả cái cấu trúc nó vào trong, đúng không? Thì chúng ta đánh giá cái test che ngạp trên vòng cung vai. Nhưng nếu như có che ngạp thì nó sẽ gây cản trở và không phải tất cả cấu trúc nó di chuyển vào trong được. Còn ở đây nó di chuyển ngoài từ vào trong rất là rõ ràng như thế thì nó không có che ngạp. So again, this should be a smooth movement. The entire tendon, the bursa, the bone should all go smoothly inside. If it's not happening, if there is bunching of bursa, that means there is impingement. Okay. Now, for the posterior tendons, ask the patient to keep the hand on the opposite shoulder. Okay. Bây giờ là nhà cấu trúc sau để đặt tay bệnh nhân lên phía vai đối diện. Now you can actually palpate the spine of scapula. The tendon above it will be supraspinatus, the tendon below it will be infraspinatus. Easy? So when you keep your probe on the spine of scapula, so you see this bony bump here? You see this bony thing? Các bạn thấy cái màu xương nữa không? Cái đặt do phía sau các bạn thấy cái màu xương nữa không? Đây, cái chỗ cái mũi tên của chị. If you go down below this bony bump, the muscle that comes, so this muscle that comes below the spine. So this is spine. Đó là cái gai vai. This is supra. Trên gai vai là cái gân cơ trên gai. Còn nếu các bạn đi xuống dưới cái gai vai thì là gân cơ dưới gai. Rất là dễ để xác định. So again, back to the spine. So Đây, spine, cái màu xương chưa? Đây, go gai vai. down, infraspinatus. Xuống dưới là dưới gai. So when you see this muscle, you will see the central tendon like that forming. Các bạn thấy cái gân trung tâm của nó. Follow it, follow it, follow it. So this is the short axis. Và các bạn theo nó thì các bạn sẽ thấy cái gân cơ dưới gai. Chúng ta đang cắt để mặt cắt dọc để ra vuông góc về cái gân. If you rotate your probe 90 degrees again, you will have the tendon in long axis. Các bạn xoay 90 độ sẽ bạn thể theo toàn bộ cái dọc cái chiều dài của gân. So the probe is almost very horizontal to the ground in this position. So this will be the long axis of infraspinatus. So this is infraspinatus. Khi các bạn đặt do ngang như vậy các bạn sẽ thấy cái gân cơ dưới gai như thế. Đây, cái vùng tăng âm này, cái gân cơ dưới gai. Now you follow this tendon back medially along its long axis. Increase the depth, please. Make it trapezoidal. Trapezoidal. Okay. So in this view, now what you are seeing is
head of humerus. So this is the infraspinatus. You get this window to see the glenoid. You see the bony structure here. This is posterior glenoid. You see another bony structure here. That is the head of humerus. Khi các bạn di chuyển lên trên phía sau, các bạn thấy cái khớp vai phía sau, bên này là cái chỏm xương cánh tay. Ở trong này chúng ta sẽ thấy cái mặt sau của ổ chảo. Above the glenoid, you will have the echogenic label. So basically, this is your glenohumeral joint that you are seeing from the posterior side. So you want to do some injection, you come like that and you enter here. Now you have an access to the joint from the posterior side. Đó là cái mặt sau khớp vai, nên nếu như các bạn muốn tiêm nồi khớp thì các bạn đi kéo như vậy, đi vào mặt sau khớp vai. Then one thing you are going to also see. So you see this bony landmark here. This is another bone. So when you see glenoid and when you see the spine, in between the two is the spinoglenoid notch, where you will be looking for the spinoglenoid notch cyst, any paralabral cyst, because here lies the suprascapular nerve, which can be impinged if there is a mass lesion there. Okay? So this is also an area you are going to see. Thì cái chỗ mũi tên của chị đấy, thì phía ngoài này là cái ổ chảo, cái trong này là cái gai vai, và cái chỗ này chính là cái ngắt gai vai ổ chảo, mà cái chỗ nó hay hình thành các cái dịch, các cái náng cạnh xuồng viên đấy. Khi mà có rách xuồng viên là hay tụ dịch ở cái náng cạnh xuồng viên ở chỗ này, và nó có thể che ngã cái dây thần kinh chạy qua đây, dây thần kinh trên vai là chạy qua đây bị che. One more thing you can do to look for joint effusion is again ask the patient to go in the starting position and do an internal external rotation. Okay, back to this position and no, here. Tay ngang. And slowly when I say do this. Okay. Please do down to external rotation. So yes, move. You see the head of humerus moving in and out. So if there is any little bit of effusion, sometimes you're not seeing it when the patient is putting the hand on the opposite shoulder. But when he does external rotation, the capsule becomes very lax and the joint fluid will come out. So that is a good way to see little bit joint effusion. Okay? Khi các bạn muốn đánh giá trang dịch khớp vai, là khi bệnh nhân đặt tay thế này, có thể mình thầy dịch cho bệnh nhân trở lại cái tay vị trí ban đầu và cho bệnh nhân xoay. Thì khi xoay ra ngoài, xoay vào trong như vậy thì cái bao khớp nó giãn và cái dịch nó sẽ đi lên trên và chúng ta thấy ở cái mặt sau. Now back to the spine, and the first muscle that you see is your infraspinatus. Just below that muscle will be your teres minor. So in this view you can see one tendon and two tendons. Okay, you can see two tendons. So this is infraspinatus, this is teres minor. So when I go laterally, you can see two tendons clearly. So this is infraspinatus, this is teres minor. Khi các bạn đi xuống dưới, các bạn thấy hai cái gân phía trên chính là gân dưới gai, và cái gân dưới là gân tròn bé. Phía sau chúng ta biết là có hai cái gân, để các bạn thấy hai cái gân rất là rõ. So after this, you have to also see the muscle bellies. Sometimes in chronic tears or denervation, the muscles become atrophic or they become fatty. So how you are going to see is, you are going to compare the bulk of the muscle either from the opposite side, from the other shoulder, or that shoulder may also be pathological. So you are going to look at the overlying muscle. Okay, so in this case, this is trapezius. So here, now we are going to supra. So I am back to the spine. Back to spine of scapula. I am going superiorly. So this muscle now that you are seeing is the supraspinatus muscle. Okay. So what you remember your sagittal view of MRI, where you are going to look at the cross-sectional area of the muscle. It is the same image. Okay. So you get this Y-shaped structure. So this is the supraspinous fossa with the supraspinatus muscle. So you are going to see this muscle. It should be as echogenic as the overlying trapezius muscle, and it should fill the fossa almost completely. This is the minimum that you are going to see. Bây giờ thì mình giả cái téo cơ, dùng trên còng thứ tư mình hay đánh giá téo cơ đúng không? Thì bây giờ mình so sánh cái cơ với là cái cấu trúc đối diện, hoặc là
thì cơ đối diện hoặc là các cơ xung quanh thì rồi cô di chuyển đầu dò lên là cái hố trên gai, và mình thấy cái gân cơ trên gai nó nằm sâu cái cơ delta phía trước. Thì thứ nhất là cái độ hồi âm của hai cái gân đấy, hai cái cơ trên gai và cơ delta nó phải giống nhau. Thứ hai là cái cơ trên gai nó phải chiếm hết toàn bộ cái hố trên gai. Còn nếu các bạn thấy nó ú hẹp lại, nó không chiếm được toàn bộ nghĩa là và nó sẽ thay đổi tín hiệu, thì sẽ thấy khác biệt giữa cái độ hồi âm của cái gân cơ trên gai và gân cơ delta. That is the muscle belly. Rồi, thì cũng có đánh giá cái cơ, đánh giá gân rồi, bây giờ đánh giá cái cơ để xem thì nó có teo, nó thay đổi tín hiệu hay không, thay đổi độ hồi âm hay không. And in the last, you can just look at the acromioclavicular joint. Very easy to see. It's the most superficial joint. So here you're going to look at the acromioclavicular joint. Look for any osteophytes, capsular thickening, any evidence of osteoarthritis, which is very common after the age of 40 or 50. It's very common to find this. Và cái cuối cùng là chúng ta coi cái khớp cung đòn, nó nằm ngay phía trên phía cao đấy, các bạn đặt xem thì có trang dịch, có gai xương hay không, vân vân.